Naren sir. He's a serial entrepreneur. From last decade and a half, tanu entrepreneurship lo unnaranamata. He owns multiple businesses in different sectors. He mentors people from different walks of life. I mean, from multiple countries. He owns business in more than 20 countries. He established from the scratch. Baita manaki, just imagine, crores lo assets ni, wealth ni build chesina valla appointment dorkalante kuda chala kashtam. But atwantidi he wanted to, ఆయన లాస్ట్ డెకేడ్ అండ్ హాఫ్ లో ఏదైతే నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేశారో దాన్ని మొత్తం కండెన్స్ చేసి he's going to train us, he's going to teach us how to create wealth. So without any delay, help me welcome that personality with a standing ovation, Mr. Naren sir. Onto the dais, please. Many people who are not able to attend this session, even from other countries, are waiting for this recording. రేపటి నుంచి I'll try to put it in English and Telugu, and because there'll be some North Indians also who will be like very eagerly waiting for this session to know exactly about what this program is all about. Can all the people who traveled from other places, can you all stand up please? Can you all stand up? Other places, non-Tirupati. Hearty congratulations. Give them a big round of applause. Huge round of applause. I repeat, a huge round of applause. Thank you. Now what is WG? So let's look at what WG is. First let's launch the logo, what WG is. Next, this is a logo of WG, Wealthify Global, and దీంట్లో మీరు గమనించారంటే, yes, there is our target, simple and straight money. Simple and straight. దాగుడు మూతలు, hide and seek, sugar coating ఏం లేదు. It's money. And global. We are living in an economy era where you can sit in your house and earn in pounds, dollars, ringgits, whatever is the currency. అట్లాంటిది ఇంకా మనం ఒక 20,000 10,000 ఆలోచిస్తున్నామంటే, there is no point in living in this era, right? You could as well live in 1990, right? So it's global, and there are many industries, but I am picking wellness. వీటన్నిటిని జస్టిఫై చేసుకుంటూ పోతాం నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఎక్స్ట్రీమ్లీ, I want you to excuse me, maybe sorry అంటారు కదా, right in advance, because this session is not going to be smooth or sugar coated. I might be hurting your feelings, or not intentionally. When you get usually hurt, చెప్పండి, when you hear something that you don't want to hear. So that's what is how willing you are to accept some realities. దాని మీద I can assure that this evening could be a game changer. This evening could be a game changer. Somebody, maybe Naresh mentioned that, but I'm repeating, this evening could be a game changer in your life, no, in your generations to come. That's what happened with me. Okay? And probably you could be the last person, if at all you are a mediocre person, you could be the last person in your whole khandan. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం. That's what happened with our dynasty అని చెప్పేయలేదు, ఎందుకంటే మాది అక్బర్, ఔరంగజేబ్ అట్లా డైనాసిటీ ఏం కాదు. బట్ మా హోల్ ఖాందాన్లో ఐ డోంట్ రిమెంబర్, మా తాత వరకు తెలుసు, మొత్తంలో the whole transformation happened in the last 1 decade, because I took an out of the box call. ఇప్పుడు దానికంటే రెవల్యూషనరీ కాల్ ఒకటి నేను మీకు షేర్ చేయబోతున్నాను. బట్ ఇవన్నీ దేనిల మీద డిపెండ్ అవుతాయంటే, ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్, వైటమిన్ సి, కరేజ్. That
మేక్స్ ఆర్ బ్రేక్స్ థింగ్స్. ఐ మేకింగ్ సెన్స్? మహేష్ బాబు కలేజా, ఇది అర్థమవుతుందేమో. ఓకే, మొత్తం దాని మీదే డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట కరేజ్. ఎందుకంటే నేను చెప్పేది మొత్తం అన్కన్వెన్షనల్. సో ఎక్కడి నుంచి ఐడియా స్టార్ట్ అయింది, డబ్ల్యూజీ ఐడియా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్సెప్షన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆల్రెడీ తను చెప్పాడు కదా, నాకు ఫిట్నెస్ స్టూడియోస్ ఉన్నాయి బై ద నేమ్ ఆఫ్ బీట్స్ ఫిట్నెస్ స్టూడియోస్. ఐ హ్యావ్ అదర్ businesses. I have launched a company called Wow, which is really global. Really mean to say it's global. I have clients across the globe. మాకుండే ప్రాబ్లం అంతా ఇప్పుడు ఏమంటే ఆ కంట్రీ టైం ఎంత, ఈ కంట్రీతో ఆ కంట్రీ టైం ఎంత, వాళ్ళకి ఎవరు, దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ యూఆర్ ఫేసింగ్. అంత స్ప్రెడ్ అవుతుంది కమ్యూనిటీస్. ఇంత బిజినెస్ స్ప్రెడ్ అవుతున్న టైంలో మళ్ళీ ఇంకొక న్యూ కంపెనీ దేనికి? వై అనదర్ న్యూ కంపెనీ? వాట్స్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ? అసలు ఆ థాట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? కెన్ యూ ప్లే దట్ రీల్? ఈ రీల్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఐ పోస్టెడ్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐ థింక్ 3 months బ్యాక్, విచ్ వెంట్ వైరల్. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేనేమి భయంకరమైన వాట్ టు సే, ఐఎమ్ నాట్ అన్ అవిడ్ ఫాలోవర్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, బట్ క్యాజువల్గా పోస్ట్ చేసిన ఒక రీల్ ఇది. యా, ఇది మీరు గమనించారంటే ఇది నేను పుట్టిన ఇల్లు, ద హౌస్ ఇన్ విచ్ ఐ వాజ్ బార్న్. ఓహో, ఇప్పుడు పుట్టిన ఇల్లు మీరు ఏమో అప్పటి నుంచి మీకు నో, వేరే వాళ్ళకి పంపించి ఫోటోగ్రాఫర్ని ఫోటో తీపిచ్చాను. అప్పుడు ఇట్ట కూడా లేదంట, మా అమ్మ చెప్తాంది. ఇప్పుడు మాడిఫైడ్ వర్షన్ ఆఫ్ నేను పుట్టిన ఇల్లు మీరు చూసండి ఇది. ఓకే, ఇదే ఈ సాయిబాబా ఫోటో, ఇవన్నీ బ్యాక్ రా ఒకసారి. ఈ పుట్టిన ఇంట్లో ఇప్పుడు సాయిబాబా ఫోటో ఉండేది వచ్చి మా ఇంట్లో కాదు, ఇప్పుడు రెంట్కి ఎవరు ఉంటున్నారో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే సాయిబాబా అది. సో ఈ రీల్ ఒక్కసారి చూడండి, ఇది నేను పోస్ట్ చేశాను. యా, this is a small reel of maybe less than 10 seconds that I posted. కింద ఒక కొటేషన్ పెట్టాను. ఏమని పెట్టానంటే, the house that you were born in was not in your hands, but the house that you live in now is in your hands అని ఒక కొటేషన్ పెట్టి పోస్ట్ చేసినాను. పొద్దున్న లేసరికి 6 లక్షల వ్యూలు నిన్నమాట. రాత్రి పోస్ట్ చేసేసరికి క్లాప్స్ పెట్టమని కాదు, నేను మామూలుగా నేను ఎప్పుడు నా ఇన్స్టా చూడండి, ఎప్పుడు కొండలు ఎక్కేది, కొండలు దిగేది, లేదంటే నేను ఏదన్నా కుక్కతో ఆడుకునేదో, లేదంటే ఎందుకంటే నాకేం పని లేదు, అఫీషియల్గా నాకేం వర్క్స్ లేవు, కాబట్టి నేను చేసే పని కాబట్టి ఆదివారం ట్రిప్ పోయిండేటు అవి ఇవి పోస్ట్ చేసుకుంటా అంటాను. మూవీకి పోతాను అనుకోండి, ఫస్ట్ డే పవన్ కళ్యాణ్, ఐ కుడ్ పోస్ట్ ఇట్. మేబీ మన యానిమల్ సంథింగ్ బీజిఎం ఐ లైక్, ఇంతే ఉంటుంది. ఆ రోజు ఎందుకో క్రేజీగా పాత ఫోటోలన్నీ ఇవి వచ్చేసరికి, అరే ఇంత మా అమ్మ కరెక్ట్, మా అమ్మ చెప్తానేది ఆ పాత ఇంటి గురించి డిస్కషన్ వచ్చిందనమాట. అరే ఇప్పుడు చాలా మారిపోయిందిరా ఇల్లు, మనం ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉండేదంటే అని చాలా చెప్పింది అనమాట. అవన్నీ గుండె తరుక్కుపోయి సరే ఒక రీల్ చేసి పెట్టిన. దానికి ఇన్ని కామెంట్స్ వచ్చినాయంటే దాంట్లో 1 or 2 కామెంట్స్ మీకు చెప్తాను. ఒక కామెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పాత ఇంట్లో సాయిబాబా ఉన్నాడు కదా, మొత్తం గేమ్ అదే జరిగిండేది, సాయిబాబా డిడ్ ద మ్యాజిక్ అని. ఓకే ఫైన్, ఐ బిలీవ్ గాడ్. అనదర్ కామెంట్, ఐ మీన్ బ్రో ఏం చేస్తావు నువ్వు అసలు, అంటే ఇది ఎవరు మాఫియా మనిషా అన్నట్టు ఎక్స్ప్రెషన్. బ్రో నువ్వు ఏం చేస్తావు అసలు, ఆడి నుంచి ఇటుకి ఎట్ట వస్తావు, యూ అండర్స్టాండ్. మామూలుగా ఇట్ టేక్స్ జనరేషన్స్ రైట్, ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 5-10 years హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అని కొంతమంది. ఇంకొన్ని కామెంట్స్ అయితే, మీరు మమ్మల్ని మెంటర్ చేస్తారా, ఏమి చెప్తే అది చేసేకి రెడీగా ఉన్నాం, కెన్ యూ మెంటర్ అస్. ఇంకొంతమంది కామెంట్స్ అయితే మీకు తెలుసు నెగటివ్ ఉంటాయి. ఇది గ్రాఫిక్స్, గూగుల్ పిక్స్, పాపులారిటీ కోసం మొత్తం అసెంబుల్ చేసిన పిక్స్, ఇవన్నీ కొన్ని కామెంట్స్ అన్నమాట. ఇన్ని కామెంట్స్, ఇన్ని డిఎమ్స్, లక్షల వ్యూల్లో ఒక్కరికి కూడా
దిస్ కుడ్ బి పాసిబుల్ అనే థాటే లేదు. దట్ ఈస్ ఎ ట్రాజెడీ. దిస్ కుడ్ బి పాసిబుల్ ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ 5 years. వై ఇస్ ఇట్ నాట్ పాసిబుల్? ఎందుకు అయిండొచ్చు? యువర్ స్టూడెంట్స్ రైట్? చందన, మాధవి, మీ సిస్టర్ చందననా? ఓకే, Madhavi, you're a student, right? Right now you're very much connected to something called as a college, university. So you should be knowing, because you're right now like chala fresh undi ni mind lo education anta kuda. Why are those things not possible? Why do people say up front that it is impossible? Enduk cheptunnaru? Your name? Tejashri. Cheppandi, one of you. Surrounding people thoughts, negativity. Just drop it. ఏది ఇల్లు కట్టడం స్టార్ట్ చేస్తేనా? Like anything. ఎనీథింగ్. New. ఓకే, ఏదన్నా కొత్త చేస్తే ఓకే, కొత్తది వదిలేద్దాం. పాతదంటే ఏం చేయొచ్చు? ఉన్నదాన్ని మళ్ళీ మనం దాన్ని డెవలప్ చేస్తుంటే ఆల్రెడీ ఉంది కదా, నువ్వు ఇంకా కొత్తగా ఏం చేస్తావులే, అదే సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, come again? Okay, you give. Okay, any other answers please? Can anybody say why people say, or people are sold out to the idea that this is impossible in my taram, na taramlo idi kaadu? Why are people sold out to this simplest idea? Simplest. నన్ను చూసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా నేను ఇల్లు కట్టేటప్పుడు, అదేదో సామెత ఉంది కదా, ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు, పెళ్లి కథ వదిలేదాము. యాక్చువల్గా అది ఎంత ఉడాల్ సామెతో మీరు నన్ను గమనిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే మా ఆర్కిటెక్ట్సే చెప్తారు, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫన్ టైమ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ మై లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్స్, క్యాష్ ఫ్లో, no debts, having fun, workforce, labor, no complaints, architects, no complaints, engineers, no complaints. All the ideas being put into manifestation. Inka enta better cheyagalachu. Why this is not happening? ఆ సామెతను ఎందుకు నమ్ముతున్నారు? ఇల్లు కట్టి చూడు. ఈ మధ్య సాఫ్ట్వేర్ ఒక అరకల్లో పనిచేస్తాడు ఒక అతను, చాలా సీనియర్. తను వాట్సాప్ స్టేటస్లో తనే పెట్టుకున్నాడు, ఇది ఇంకా హైలైట్, పేయింగ్ ద లాస్ట్ ఈఎంఐ ఆఫ్ ద హౌస్ అని. ఒక అతను బ్యాంక్ దగ్గర నిలబడుకుంటాడు అనమాట కడ్రాయర్లో. ఎందుకంటే ఇంకా నా దగ్గర ఏం లేదు అంటే, ఇంకా లాస్ట్ ఈఎంఐ పే చేసేటప్పుడు ఇది ఉంటుంది మన దగ్గర అన్నట్టు ఆయనే పెట్టుకున్నాడు. అదొక గ్రేట్నెస్. వై ఈజ్ ఇట్ లైక్ దట్? వై పీపుల్ డోంట్ బిలీవ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్? ఏదన్నా మీరు చెప్తారా? వై కుడ్ బి ద వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? ఐ విల్ టేక్ యూ త్రూ దట్. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ యూ త్రూ దట్. దోస్ థాట్స్ వర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూజీ. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్కి మీ దగ్గర ఏ సైలెన్స్ ఉందో దానికి ఆన్సరే డబ్ల్యూజీ. అండ్ నరేష్ చెప్పాడు, this is a revolutionary thought that I came out with. Okay, I want in future Madhavi, right, Tejashri, these people should talk, and somebody asks them, they should talk, they should have an answer. Okay, so see, asking questions, అది నేను మిమ్మల్ని అడగడం అన్నా కావచ్చు, లేదా మీకు మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోవడం అన్నా కావచ్చు, జరిగి తీరాలి. నేను మిమ్మల్ని అడగాలి, మీరు మిమ్మల్ని. నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్, ద లైఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టుడే. ఓకే, హార్డ్ క్వశ్చన్స్, లెట్ us ask those tough questions, because tough questions make life easier. అంతేనా? మీరు ఎగ్జామ్కి టఫ్ క్వశ్చన్స్ని దుమ్ముగా ప్రిపేర్ అయితే బచ్చా క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి అనుకోండి, ఆడుకుంటారు. అవునా? లైఫ్ కూడా అంతే. మనం ఇప్పుడు కొన్ని టఫ్ క్వశ్చన్స్ మీద వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, సో లైఫ్ ఈజ్ ఈజీ వెన్ యూ ఆస్క్ యూర్ సెల్ఫ్ సమ్ టఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టఫ్ క్వశ్చన్స్.
క్వశ్చన్ అడిగినానంటే మీరు ఆన్సర్ చేయమని, ఆన్సర్ రాసుకోమని కాదు, ఎందుకంటే ఇవి టఫ్ క్వశ్చన్స్ అని నేనే చెప్పేసిన కదా. వాట్ ఈస్ యువర్ నెట్వర్త్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, డూ యూ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ నెట్వర్త్? వాట్ ఈస్ యువర్ నెట్వర్త్? అండ్ వై ఇస్ ఇట్ దట్ people's faces go blank when we ask them these simple and straight questions of what's your purpose, what are your values, dreams, what's your net worth? ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఎందుకు మనుషుల దగ్గర ఆన్సర్స్ లేవు ఆఫ్టర్ 20 years of education? And am I being a little rude, or am I being not right here, or am I right? You can ask this question to anybody you know, their face will go blank. But this question is the only question that ఆన్సరే కదా మొత్తం గేమ్ మార్చేది. మొన్న ఏదో గవర్నమెంట్ లేడీస్కి ఫ్రీ సీట్ అని ఇచ్చారంట. అది మీ జీవిత ధ్యేయం కాదు కదా. వీ అకంప్లిష్డ్ అని, ఇది మీ అకంప్లిష్మెంట్. సో నో ద ఆన్సర్. ఇఫ్ అట్లీస్ట్ ఈరోజు రాలేదనుకోండి, మన ఇద్దరం మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక 5 ఏళ్ల తర్వాత. అప్పటికన్నా తలెత్తుకొని ఒక జవాబు చెప్పే విధంగా మీరు ఉండగలిగింటే యూ హ్యావ్ మేడ్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ 5 years. WG is about the answer for this question. Next, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అంటే ఏంటి? ఈ సడన్గా మీ ఇన్కమ్ ఫ్లో ఆగిపోయింది అనుకుందాం. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, యువర్ ఇన్కమ్ స్టాప్డ్. ఈరోజు మీరు ఏ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తున్నారో అదే లైఫ్ స్టైల్ ఇంకా ఎన్ని నెలలు కంటిన్యూ చేయగలరు? అట్లనే, అంతే ఫ్రీగా. The answer with majority of the people is not even 90 days. Don't you think that's a very pathetic condition that we are in? So WG is going to be an answer for this. Next, Indian Independence Day is 1947, August 15th. When is your financial independence day? Do you have an answer for that? Or have you ever questioned this question? It's worth it. What is Financial Independence Day? The day from which you don't need to work for money. మరి ఏం చేద్దాం? కొండలు ఎక్కుదాం, ట్రెక్ చేద్దాం, సినిమాలు చూసుకోండి. యువర్ మనీ షుడ్ బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. Pursue your passions. Launch another venture. Invest in stocks. డూ వాట్ ఎవర్. అదే చెప్తారు కదా, ఒక పాయింట్కి వచ్చినాక మనీ మల్టిప్లై అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకు తెలుసా? ఒకటి మీకు కేర్ తీసుకోబడుతుంది అనమాట. ఆ పాయింట్కే రీచ్ కానప్పుడే మొత్తం ప్రెషర్స్ అంతా. యూ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. WG is gonna give you an answer. Next, have you ever thought about the concept called #FIRE? What is #FIRE? Financial independence and retiring early. సో రిటైర్ అవ్వడం అంటే టైర్ అయిపోయినాక అవ్వడం కాదు. ఇంకా అలసిపోయినాము, ఇంకా పని చేయలేమన్నప్పుడు సరే పో 60 అయిపోయింది, నీ బదులు ఎవరు వస్తారు, ఓకే నువ్వురా. నో, ఇట్ షుడ్ బి ఎ చాయిస్. FIRE, ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ రిటైరింగ్ ఎర్లీ. డూ యూ నో దట్ దెర్ ఇస్ ఎ కమ్యూనిటీ ఆన్ ద రైజ్, ఎ మూమెంట్, ఒక విప్లవం. మూమెంట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ తెలుగు నాకు తెలియదు, బట్ ఐ ప్రిఫర్ టు యూజ్ దిస్ వర్డ్ విప్లవం. ఒక ఉద్యమం, ఫైర్ అనే ఒక ఉద్యమం జరుగుతోందని మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? మేము పిచ్చి FIRలో మేము వీఆర్ క్రేజీ అబౌట్ FIRE అనమాట. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఎంపైర్ ఆఫ్ FIRE. యూ అండర్స్టాండ్? సో why is it that schools and colleges don't teach it at all? So WG is about FIRE. Next, so is your current education system equipping you, me, us enough with the resources to be financially independent at an early age? You know the answers. Madhvi knows the answer. Tejashree knows the answers. It prepares you
to submit a resume. It doesn't prepare you to become financially independent in the next 5 years. No. You'll not even learn one chapter on financial independence because మన కోర్సెస్లో లేవు, ఈవెన్ ఐఐఎమ్స్లో లేవు. దట్స్ ఎ హోల్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, రైట్? సో డబ్ల్యూజీ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ సిలబస్. నెక్స్ట్, సో ఎఫ్ఐఆర్ఈ బాగుంది, నరేన్ చెప్తాను, చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్. ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ డూయింగ్ వాట్ యూర్ డూయింగ్ టుడే, హౌ లాంగ్ యూర్ గోయింగ్ టు టేక్ టు రీచ్ ఎఫ్ఐఆర్ఈ? If it has to be an honest answer. How about you, Dr. Priya? 65 to 70. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు దాంట్లో హాఫ్ ఏజ్ ఉన్నారు అనుకుందాం. 65 to 70 అనే ఆన్సర్ ప్రియా ఎందుకు చెప్పారు తెలుసా? ఏమో చాలా దూరం కదా, ఒక ఆన్సర్ 60-70లో ఇస్తే పడి ఉంటుంది జవాబు. నిజమే, ఎందుకంటే తెలియదు మనకు 60-70లో. నన్ను అడిగితే నేను అదే ఆన్సర్ చెప్పి నింటా ఒకప్పుడు, ఎందుకంటే వేసుకో 70, ఎందుకంటే 70లో వాడు ఆడుంటాడు, నేను ఆడుంటాను. ఇట్స్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇండెఫినెట్ యాజ్ పర్ హర్. యాజ్ పర్ మీ, నో షుగర్ కోటింగ్, ఆన్సర్ ఈస్ నెవర్. బికాజ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ ఇన్కమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ యాక్టివిటీ. అంటే రేపు మండే మార్నింగ్కి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు షో అప్ at a place to earn, you'll never become financially independent. Because the moment you don't show up, income will drop to zero. Income, it should never depend on an activity, activity. Your income and activity should never be dependent. If it is dependent, you are stuck for the rest of your life. So WG is an answer for this. So tough questions. Now let us start. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఇట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ డబ్ల్యూజీ? ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏం చేయబోతుంది? ఓకే, సో ప్లాన్ టు ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ రిటైరింగ్ ఎర్లీ. యాక్చువల్లీ దానివల్ల లాభం ఏం? డిస్కవరింగ్ ద కీస్ టు అచీవింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఎర్లీ రిటైర్మెంట్. మీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, మీ టైం మీ కంట్రోల్లో ఉందనుకోండి, యూ కెన్ స్టార్ట్ పర్సూయింగ్ యువర్ ప్యాషన్స్ అండ్ లివ్ ద లైఫ్ ద వే యూ వాంట్ టు లివ్. And next, Naresh. So let us touch upon few basic definitions here. Financial independence means having enough income stream, passive income, అంటే మీ యాక్టివిటీ మీద డిపెండ్ కాని ఇన్కమ్, which covers all your expenses and surplus కూడా ఉండాలి, allowing you to choose how you spend your time. This is most important. Financial independence is not about money, it's about time. It's about time. Because మీకు అర్థం చేసుకుంటే మనకు లైఫ్లో లిమిటెడ్ కమోడిటీ టైమా మనీనా? లిమిటెడ్ కమోడిటీ టైమే కదా. ఈరోజు 24 hours ఓవర్. మీకు కూడా తెలుసు, నెక్స్ట్ ఇప్పటికీ సగం అయిపోయి ఉండొచ్చు లైఫ్లో. సో లిమిటెడ్ కమోడిటీ ఏది ఉందో దాన్ని కదా మనం గెలిచాలా, రైట్? సో ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఆ గేమ్ని గెలిచడం, సో దట్ మిగతావన్నీ మన కంట్రోల్లోకి తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, రిటైరింగ్ ఎర్లీ అంటే ఇది నేను పెద్దగా చెప్పాల్సిన పనిలే. రిటైరింగ్ ఎర్లీ అంటే ఏమంటే, ఇక్కడ ఇంకొంతమంది, నేను మా అమ్మకి నాకు ఎప్పుడు ఈ వాదనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి అనమాట. నేను ఇట్లాంటి ఏదైనా కోర్టు పెట్టినాను అనుకో, అంటే ఇప్పుడు నేను రిటైర్ కాదా అంటుంది. నేను ఆ రిటైర్మెంట్ గురించి అడగడంలే. అంటే నేను ఇంట్లో ఉంటాను, మా అమ్మ ఇంట్లో ఉంటుంది. నేను పైన థియేటర్లో ఏదైనా చూస్తుంటాను, కింద అమ్మ భక్తి ఛానల్ ఏదో చూసుకుంటా ఉంటుంది. నేను ఇట్లా ఏదైనా కోర్టు పెట్టినాను అనుకోండి, రిటైర్మెంట్కి సంబంధించి బాగా ఉత్సాహానికి సంబంధించి, వెంటనే రిప్లై వస్తుంది, నువ్వు అంటే నేను కాదు ఇప్పుడు అనేది. మరి నీలాగా రిటైర్మెంట్ గురించి నేను ఉద్యమాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనుషులు వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు 60లోనో 70లోనో అవుతారు. నేను చేసే ఉద్యమం అంట, వాళ్ళు ఇంకా యంగ్గా ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళకి ఇంకా కసి ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళ కొండలెక్కే ఎబిలిటీ ఉన్నప్పుడు, డ్యాన్స్ చేయగలిగినప్పుడు, వాళ్ళలో ఇంకా మ్యూజిక్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు, ఏమన్నా చెయ్యాలన్న కోరిక ఉన్నప్పుడు. అదేదో ఈ మధ్య ఒక ఫార్వర్డెడ్ మెసేజ్ వచ్చింది చూడండి, వాళ్ళిద్దరు కపుల్ వెనిస్లో, తెలుసు కదా, వెనిస్లో స్ట్రీమ్స్లో పోతారు, దట్ బోట్లో.
ఒక ఇద్దరు నిద్రపోతా ఉంటారు, చూస్తున్నారు కదా, అది ఏమంటే మీరు ఆ టైం వరకు వెయిట్ చేస్తే మిమ్మల్ని లోపలేసి బోట్ అవుట్ తీసిపోతాంటారు అనమాట. వచ్చినాక సార్ వచ్చినాం లేయండి అంటే లేయాలా. ఏమంటే మన లోపల కాస్త కోసం ఉండాలి కదా, రైట్. సో రిటైరింగ్ ఎర్లీ కా మతలబ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యు ఆర్ బికమింగ్ ఎ లేజీ పర్సన్. ఏం చేస్తావు రిటైర్ అయిపోయి? మా అమ్మతో ఇదే ఉంటుంది నాకు. ఏం చేస్తానంటే నేను ఇంట్లో కూర్చొని బాహుబలి చూసుకుంటా. యు గెట్ ఇట్? నా స్టేటస్లు ఎవరైనా ఫాలో అవుతా అంటే అప్పుడప్పుడు పోస్ట్ చేస్తా అంట, వీక్లీ అట్లీస్ట్ వన్స్. ఒక బొమ్మ పెట్టి, ఆ బొమ్మకు అద్దాలు పెట్టి, ఆ బొమ్మని ఇట్లా ఎలాడిస్తూ, కుక్క బొమ్మ దాని చుట్టూ కెమెరా తిప్పి మంచి మ్యూజిక్ యాడ్ చేసి, కింద కోట్ ఏముంటుంది తెలుసా? ఫ్రమ్ ద డైరీస్ ఆఫ్ ఎ జాబ్లెస్ మ్యాన్ అని ఉంటుంది. ఆ పని చేయొచ్చు కదా. సో వన్స్ యూ రిటైర్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, So benefits of financial independence and early retirement. Let's take it fast. Yeah. Financial freedom, escape paycheck to paycheck. Next month income gurinchi meer ee nela worry avalsina pani undakudadu. Next, flexibility. Your time, I told you already, your time is going to be absolutely in your control, and you can pursue your passions like music interest in there. I know some people who are in their 50s who are financially retired, independent, who are pursuing their interest. ఎప్పటి నుంచో నేను థాట్ వాళ్ళకి. రైట్ నౌ దే ఆర్ పర్సూయింగ్ దేర్ మ్యూజిక్ అలాంగ్ విత్ దేర్ కిడ్స్ నేర్చుకుంటున్నారు, వీళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. అట్లా చాలా మంది ఉన్నారు. డివోట్ మోర్ టైమ్ టు వాట్ యూ బేసికలీ లవ్. అండ్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ మనీ స్ట్రెస్. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ స్ట్రెస్. మనీ ఈఎంఐస్ బికాస్ అప్పుడప్పుడు ఈ ఏదైనా మీకు కూడా అలవాటు ఉంటుంది, గ్యాడ్జెట్స్ కొనేకపోతారు కదా, అంటే టీవీ దివాళీ ఏదో అట్లా. there'll be so many people talking the Bajaj Alliance EMIs and even if you're buying a gadget of 1.5-2 lakhs in EMIs, I mean that is, you should really think about it. Refrigerators, okay, yeah, 50, 60, 70 lakhs car ki meeru కొంచెం క్యాష్ కొంచెం లోన్ పోతే మీనింగ్ ఉంది. 1.5 లక్ష 2.5 లక్ష గ్యాడ్జెట్కి పోతున్నారు, 1 లక్ష ఐఫోన్కి పోతున్నారంటే absolutely pathetic. Okay, you should think about your situation, right? So steps to FIRE. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది WG ఫార్ములా కాదు, జనరల్ ఫార్ములా. మీరు ఎవరైనా ఎక్కడైనా FIREని అచీవ్ చేయాలంటే యూ కెనాట్, ఇప్పుడు నేను చెప్పేది లా ఆఫ్ గ్రావిటీ లాగండి, దీన్ని మీరు డిఫై చేయలేరు. మీరు ఏం స్టూడెంట్స్ తేజశ్రీ? ఏం ఈసీఈ, దాంట్లో ఏవో కొన్ని ఉంటాయి కదా, అది చాలా పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ సబ్జెక్ట్. మీరు నేను ఏదో చిన్నదాన్ని చెప్తే ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్దాం అనుకున్నా. ఓకే, అంటే కొన్ని ఉంటాయి కదా, అంటే యూ కెనాట్ డిఫై ఇట్. దాంట్లో నాన్ నెగోషియబుల్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పబోతున్నానో, దిస్ ఈస్ లైక్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ, యూ కెనాట్ డిఫై ఇట్. ఓకే, ఈ స్టెప్స్ మీరు ఫాలో అయ్యి తీరాల్సిందే ఇన్ 21st century ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు అకంప్లిష్ FIRE. Number 1, get clarity. Seek wealth, not money or status. మీకు అక్కడ చిన్నగా కనబడుతుందా? అందరికి కనబడుతుందా వెనక వాళ్ళకి? ఓకే, గుడ్. సారీ, మా బాబా కనబడినాడు. ఓకే, సీక్ వెల్త్, నాట్ మనీ ఆర్ స్టేటస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us బికమ్ వెరీ క్లియర్. 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ. 1 వెల్త్, 2 మనీ, 3 స్టేటస్. మనకేది కావాలి ఈ మూడిట్లో? ఓకే, లెట్ మీ డిఫైన్. వెల్త్ ఈజ్ అక్రూయింగ్ అసెట్స్ దట్ ఎర్న్ వైల్ యూ స్లీప్. నువ్వు నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా నీ కోసం సంపాదించి పెట్టేదాన్ని వెల్త్ అంటారు. మనీ, సంథింగ్ విచ్ యు మేక్ బై ట్రేడింగ్ యువర్ టైం. నీ టైంని అమ్ముతూ నువ్వు బ్యాంకులోకి తీసుకునేదాన్ని మనీ అంటారు. 3 స్టేటస్. ఏ టెంపరరీ పొజిషన్ ద సొసైటీ గివ్స్ యూ ఇన్ ద సొసైటల్ హైరార్కీ విచ్ బేసికలీ సాటిస్ఫైస్ యువర్ ఈగో. 3 things. ఈ మూడిట్లో యూ షుడ్ బికమ్
అబ్సల్యూట్లీ క్లియర్ ఆన్ వాట్ యు వాంట్. అక్కడనే గేమ్ మిస్ అయిందంటే ఎఫ్ఐఆర్ ఈ గాన్. సో వెన్ వీ ఫస్ట్ సా దిస్, వీ డిసైడెడ్ ఐ వాంటెడ్ వెల్త్. ఓకే, లెట్ మీ బీ. అవును, మరి స్టేటస్ ఎట్లా? మరి మనీ ఇదంతా ఎందుకు నేను స్టేటస్ గురించి ఇక్కడ మీకు చెప్తున్నానంటే, నేను లాస్ట్ 10-15 ఇయర్స్గా చాలామంది ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్తో, ప్రొఫెషనల్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు, నరేన్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి నీ దగ్గర, అంత కాన్సెప్ట్, బట్ మేము మాది అంటే మా వల్ల నీలాగా మేము ఒక చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. నేను చాలా స్వేచ్ఛగా ఉంటాను, వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటారు. ఎందుకు అంటే యాక్చువల్లీ మా ప్రొఫెషన్లో వేరే వాళ్ళు చూస్తే ఏమనుకుంటారంటే, దే వాంట్ టు డూ డీప్ ఇన్సైడ్, దే వాంట్ వాట్ ఐ హ్యావ్. బట్ వాళ్ళ పేరు పక్కన ఒక డిగ్రీ ఉంది. బ్యూటీ ఏం తెలుసా? నా పేరు పక్కన ఏం లేదు. దీన్నే 21st centuryలో సంథింగ్ దే కాల్ యాజ్ లీడర్స్ విత్ నో టైటిల్స్ అంటారు. దే రూల్. ఆ పేరు పక్కన ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ టెంపరరీ. నో బడీ ఈస్ గోయింగ్ టు కేర్ ఆఫ్టర్ 20 years or 15 years. లేదా నీ చైర్లో నువ్వు ఉన్నంత వరకే. నీ చైర్లోంచి నేను పక్కన పెడితే ఆ చైర్లో ఎవడో వచ్చి కూర్చుంటాడు చూడు. సో బేసికలీ ద స్టేటస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ చైర్. సో దెర్ ఆర్ దిస్ మెనీ బుక్స్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్. నేను మీకు చెప్పేందుకు అంత టైం లేదు. ఓకే, బికమ్ క్లియర్ ఆన్ వాట్ యు వాంట్. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ మేకింగ్ వెల్త్. వెల్త్ అంటే ఏమి? డబ్బు కోసం నేను పని చేయకూడదు. అది ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తే అది పని చేసుకుంటూ పోతా ఉండాలా, మల్టిప్లై అయిపోతా ఉండాలి డబ్బు. నా బాధ అంతా ఏమంటే, ఓకే దీన్ని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, ఒక ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఎక్కడ, అది నేను థింక్ చేయాలంతే. మనీ అక్రూ అయిపోతా ఉండాలి. రైట్, ఫస్ట్ మీరు దీంట్లో క్లియర్ అవ్వండి. మీకు వెల్త్ కావాలన్నా, మనీ కావాలన్నా, స్టేటస్ కావాలన్నా. యూ విల్ నాట్ బి taught all these things in your college or school, period. Okay, and next, so build passive income. Our goal should be to build passive income, not money. Passive income ante money which indake maatladukunnam, which doesn't depend on your activity. Creation of surplus money ante meer edanna ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే డబ్బు మీరు సంపాదిస్తున్నారు, మీ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వై అనుకుందాం. ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్స్ టు మిగులుతుంది. చూసినారా? ఆ మిగిలే డబ్బులు, లాస్ట్ మంత్ మిగిలిన డబ్బు, ఇవన్నీ కలుపుకుంటే మీ శాలరీస్ కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ ఉండిపోవాలి అకౌంట్స్లో. దాన్ని సర్ప్లస్ అంటారు. అదే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్గా మారుతుంది. ఈ షుడ్ బి అంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే లెఫ్ట్ ఓవర్ మనీ. ఇప్పుడు దీని తర్వాత డిన్నర్ ఉంది అంటే జనరల్గా మీకు తెలుసు అనుకుంటా, కాస్త కూసం మిగులుతాయి కదా ప్లేట్లో. అట్లా మిగిలిపోతా ఉండే డబ్బు మీకు చాలా పెరిగిపోవాలి. యూజువల్లీ రివర్స్ ఉంటుంది. 20వ తేదీ అయితేనే కాస్త టైటు కాల్స్, లేదంటే అదే ఈఎంఐలు. ఫస్ట్లో మనకి ఈఎంఐ ఒకటి ఉంది. అది యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి ద ఆపోజిట్. అంటే మీకు 20th 30th అయినా కూడా there should be this much left in your account. That will happen when you are making passive income. Okay, so we should be doing something which builds passive income, and also if oka income to kaadu, you should be building multiple income streams. We will talk about it, how WG is going to work on multiple incomes. Next, find the burning need. మీకు ఇది మన సామెత ఉంది అనుకుంటా కదా, లైక్ నీళ్లు ఉండే చోట బోర్ వేయాలి. ఆ విధంగా ఎక్కడ ఒక నీడ్ ఉందో దాన్ని వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. సొసైటీలో దిస్ ఈస్ ద మంత్ర ఆఫ్ బిజినెస్ ఫర్ ద పాస్ట్ ఏజెస్. నేనేదో చదువుకునేసినా కదా అని ఆ చదువులో దిస్ ఈస్ ద
this is the biggest mistake people do. I consider it as a crime being done by the colleges and universities. అంటే సారీ టు సే 2 ECA grads here 4 ఏళ్ళు చదివారా? ఓకే, ఈ తర్వాత ఎంటెక్ చేశారనుకుంది 6 ఏళ్ళు. అంతకుముందు 12 ఏళ్ళ ఏదది ఇంటర్మీడియట్ వరకు. సో 12 6 మొత్తం 18 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు ఒక ఎడ్యుకేషన్. It will all direct you to one thing called job in electronics and communications. So will not think anything beyond. పక్కన ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పులు జరుగుతున్నా నేను చదివింది ఈసీ కాబట్టి ఈసీలో ఏముంది, ఈసీలో రెజ్యూమేలు టైపులు. నేను చేసిన పనే మీకు చెప్తున్నా. 250 సమ్మర్ జాబ్స్ కోసం అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు అనమాట. డిప్రెషన్లు. అదే టైంలో మనకు జాబ్ వచ్చే టైంలో రిసెషన్ వస్తుంది. ఆ పక్కన కొన్ని ఇండస్ట్రీలు దుమ్ముగా గ్రో అవుతా ఉంటాయి. అసలు మనం దాని గురించి ఆలోచించాం, ఎందుకంటే మన మైండ్ కన్ఫైన్డ్. హూ డిడ్ దట్? అవర్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటిఫై వాట్స్ ద ఇండస్ట్రీ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ, ప్లస్ దాంట్లో నేనేమైనా చేయగలను, రైట్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ సంబంధించిన ఏదన్నా మంచి ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ దానికి సంబంధించి ఏదైనా జరుగుతుంది అనుకో. ఇప్పుడు నేను అర్జెంటుగా స్పేస్ ఇంజనీర్ రావాలంటే ఆడ నుంచి అవుతా. నాకు కూడా పాసిబిలిటీ ఉండాలి కదా. సో ఐడెంటిఫై ద ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ వెదర్ యూ హ్యావ్ గాట్ సమ్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ టు దట్ ఇండస్ట్రీ. యూ కెన్ బిల్డ్ ఎ బ్రిడ్జ్ ఇన్ టు దట్ ఇండస్ట్రీ, రైట్? అండ్ అది కూడా ఎలా ఉండాలంటే ద సొల్యూషన్స్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ షుడ్ నాట్ ఎట్ బి నోన్ టు ద వరల్డ్. అప్పుడు అందరికీ తెలిసిందే నీ దగ్గర ఉంటే వై వుడ్ పీపుల్ కమ్ టు యూ? ఓకే, దిస్ ఈజ్ స్టెప్ నెంబర్ 3. నెక్స్ట్, అండ్ పికింగ్ ద రైట్ ఇండస్ట్రీ. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సాఫ్ట్వేర్, ఎలక్ట్రానిక్స్, హార్డ్వేర్, అండ్ field of construction and textiles, pharmaceuticals. There are many industries like that. Wellness is also there. But ఏ ఇండస్ట్రీలో ఏ సెక్టర్ ఎట్లా గ్రో అవుతుంది, దాంట్లోకి మనకేమన్నా పాసిబుల్ ఎంట్రీ ఉందా? ఒకసారి ఎంట్రీ అయినాక ఎవరైనా ఉన్నారా, మెంటర్స్ ఉన్నారా? అందుకే చెప్పా రైట్ ఇన్ ద బిగినింగ్, దిస్ సెషన్ కుడ్ బి యువర్ లైఫ్ చేంజింగ్ సెషన్. బికాస్ లాస్ట్ 20 years I really don't know what you learned. బికాస్ ఇంజనీరింగ్, రైట్? 6 years బ్యాక్ మీరు చదివిందే మీకు గుర్తుండదు. ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ 1/1 ప్లస్ కాస్ డిఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఎంత ఐడియా ఉందా? మర్చిపోతాం మనం. అప్పుడు చదివింది అప్పుడే మర్చిపోతాం. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ, you will do it for the rest of your life. Because some formula, some funda that way, and it's going to take is next maybe 3, 4 months or 5 months. Next. So, picking an industry where you play long-term games with long-term people. Long-term people. We have this vision, we have spent decades in this. And long-term games, అంటే విజన్ పెట్టుకొని, వీఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ మనీ, వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ వెల్త్. అండ్ ఎక్విప్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్. నెంబర్ 5, అందరి దగ్గర ఉండే నాలెడ్జ్ నీ దగ్గర ఉంటే యు ఆర్ అవుట్ డేటెడ్. వెళ్ళి ఇంకా ఎనీబడి సిట్టింగ్ ఇన్ దిస్ హాల్, యూ గాట్ టు గో అండ్ వర్క్ ఫర్ యువర్ శాలరీ, దట్స్ ఇట్. యా, యూ విల్ గెట్ ఎ జాబ్. బట్ మనం ఇంతసేపు మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈఎంఐస్ XYZ, దాని గురించి మీరు డబ్ల్యూజీకి రావాల్సిన పని లేదు. డబ్ల్యూజీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ మిలియనీర్స్. సింగిల్ లైన్, మేబీ నెక్స్ట్ 5 years, why should not Tejasri be a millionaire? Simple, right? So if that has to happen, you should have specific knowledge. People should look up to Tejasri for solutions, right? So, and good thing is this, నీవు చేసే పని నీకు ఆటగా ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళకి పనిగా ఉంటుంది. అందుకే నేను రైట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ చెప్పిన, నన్ను ఎవరు చూసినా పని చేస్తున్నట్టు ఎప్పుడు చూడలేరు. ఎందుకంటే
నేను చేసేది ఏది పని కాదు. ఇట్ ఈస్ ఆర్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫన్. బట్ ఫర్ అదర్ పీపుల్ ఇట్స్ లైక్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ అన్ ఎంపైర్. మీకు కూడా అటువంటి స్కిల్సే నేర్పిస్తామన్నమాట, వేర్ యూ కెన్ ప్లే అరౌండ్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ టాట్ ఇన్ స్కూల్స్, కాలేజెస్. ఇట్ హ్యాస్ అప్రెంటిస్షిప్స్. ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు మీరు కార్డియాలజీకి నేర్చుకోవాలనుకున్నారు, కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్ళి స్పెషలైజేషన్ ఆయన దగ్గర వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి. సేమ్ హియర్, యూ నీడ్ ఎ మెంటర్ హూ కెన్ ట్రైన్ యూ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్. ఓకే, స్కూల్స్ కాలేజెస్లోంచి ఏమేమి నేర్చుకోగలరో అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ నుంచి కొత్త గేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ మెంటర్షిప్. నెక్స్ట్, so play iterated games. This is so very very important. What is playing iterated games ante, see, all the returns in your life, whether in wealth, relationships or knowledge, follow the principle of compounding antaru. Ante meeku immediate ga results ravu, it will take time. So you have to do, oka mentor untaru meeku. It doesn't mean that I give you something on paper and the formula, chalo, it's over. No. There'll be a trial and error process. మీ పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టుగా ఒక డిజైన్ బయటకు వస్తుంది. ఆ అవుట్పుట్ నిదానంగా రెప్లికేట్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది అనమాట. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ పేషెన్స్, రైట్? సో ప్లే ఇటరేటెడ్ గేమ్స్. అండ్ అంటే మేమెవరు కానీ ఓవర్ నైట్ సక్సెసెస్ కాదని చెప్పేందుకు చెప్తున్నా. వీ అటెంప్టెడ్, వీ ఫౌండ్ అవుట్ ద ఫార్ములా, విల్ డూ ద సేమ్ విత్ యూ. నెక్స్ట్, బిల్డ్ అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్. పిక్ రైట్ పీపుల్. నా దృష్టిలో రైట్ పీపుల్ అంటే ఎవరంటే పీపుల్ హూ హ్యావ్ కామన్ సెన్స్. నెంబర్ 1 అంటే ఎట్లా, ఇది బ్లూ అని నేను అనుకుంటున్నా, మీకేమనిపిస్తుంది? బ్లూనే కదా ఇంచుమించు. రెడ్, ఇది మా ఊర్లో రెడ్ అంటారని మీరు అన్నారనుకోండి, 99 కాదు 100% ఐ యాక్సెప్ట్ విత్ యూ, బికాస్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్. ఐ విల్ నాట్ ఆర్గ్యూ విత్ యూ, ఐ విల్ నాట్ వేస్ట్ మై టైమ్. ఐ విల్ గో విత్ పీపుల్ హూ ఆర్ విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ఆబ్వియస్. ఇది బ్లాక్, ఎస్, కమ్, యు ఆర్ మై పార్ట్నర్. ఇది యాక్చువల్గా ఎట్లా కనబడుతుంది అంటే, వెరీ గుడ్, ఇంకేం విశేషాలు, అనిమల్ చూసినావా? ఐ విల్ ఎండ్ మై కాన్వర్జేషన్ దేర్. నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ నా టైమ్. కామన్ సెన్స్ ప్లేస్ ఎ హ్యూజ్ రోల్. నేను ఇందాకే చెప్పాను, రైట్ ఇన్ ద బిగినింగ్, నేను మాట్లాడే ఏదైనా లా ఆఫ్ గ్రావిటీ లాగా కెనాట్ బి డిఫైడ్, రైట్? సో ద థింగ్ ఈజ్, ఐ వాంట్ పీపుల్, సి, పీపుల్ ఆర్ లైక్, వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ బిజినెస్, ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్, చాలామంది చెప్తారు అదే అండి అంత బాగుంది కానీ వాళ్ళు ఇలా అన్నారు, ఒపీనియన్స్, అది ఇది. వెరీ ట్రూ. ఇప్పుడు మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ? FIRE, ఒక మూమెంట్. ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమోషన్. ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎనిమల్లో రణబీర్ కపూర్కి వాళ్ళ నాయన ఎట్లనో నాకు ఫైర్ అట్లా. మీకు అర్థమైందా? ఎనిమల్ చూలో నాకు అర్థం కాదేమో కానీ అంత రాక్షసత్వం అనమాట నాకు ఫైర్ అంటే. అంటే మనుషుల్లో నాకు ఒక గోల్, ఈరోజు మార్నింగ్ దేవుని దగ్గర నా బ్రోషర్ పెట్టినప్పుడు కూడా అదే మొక్కున్నాను. ఈ ఇయర్ ఎండ్కి అంటే 2024 ఎండ్కి ఐ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 100 పీపుల్ ఎర్నింగ్ 1 lakh per month. 5 years down the road, 500 people in fire. ఐఎమ్ ఎ ఫెనాటిక్ ఇన్ దిస్. నా నంబర్స్ అలా వర్క్ చేస్తుంటాను అనమాట. మరి మనం ఇంత వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, do you think everybody is going to come and accept and give you high fives? Wow, Dr. Priya, I just recently heard that you are working for fire. Awesome. No, sir, I nak party wal judo. It's not going to happen. Truth chepta chudandi meeku. Okatanu, imagine this, okay? He's laying peacefully, happily rested, probably eyes closed, and suddenly you went and you and me, we both went. We knocked the door, tried knocking the door 3 times, 4 times, and slowly he opened.
మెల్లగా కళ్ళు తెరిచినాక మనం చెప్పినామన్నమాట, భయ్యా బయట అద్భుతమైన వరల్డ్ ఉంది, సీనరీ చూడు, సన్లైట్ చూడు, గ్రీనరీ చూడు, అండ్ డ్రీమ్స్ XYZ అని. అప్పుడు మెల్లగా తనకు అర్థమైంది తను ఉన్నింది కాఫిన్లో అని. కాఫిన్ తెలుసు కదా, గ్రేవ్, సమాధి. ఓకే, మెల్లగా బయటకు తీసినామంటే అతనే వచ్చినాడు. మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి హీ స్టార్టెడ్ పీపింగ్ వరల్డ్. ఫస్ట్ టైం కదా, కొంచెం కళ్ళంతా పెయిన్గా ఉంది, చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది లోపల ఉండి. సో హీ ఆల్సో స్టార్టెడ్ సీయింగ్, ఓ దిస్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్, ఐ థింక్ ఐ షుడ్ బి దేర్ కదా, వై am I సిట్టింగ్ హియర్, వై am I స్లీపింగ్ హియర్ అనేసి మనం హెల్ప్ చేశాము. 2-3 అడుగులు బయటకు దిగాడు, 2-3 అడుగులు బయటకు వేసాడు, టువర్డ్స్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ FIRE, ఫ్రీడమ్. విదిన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ టక్క 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 అని చుట్టుపక్కల ఉన్న సమాధుల్లోంచి అంతా మనుషులు లేచినారు. యాడికి రాబోతున్నావు, నీకు ఇక్కడ ఏమన్నా తక్కువైందా? ఇప్పుడు హ్యాపీగానే పండుకున్నావు కదా, కళ్ళు మూసుకున్నావు, నీకన్నా డిస్టర్బెన్స్ ఉందా? మేమేమన్నా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు? పోనీ యాడికి బయలుదేరినావు అంటే వాళ్ళు వచ్చి చెప్తేనే వెళ్ళిపోతావా? ఆ 10 అడుగుల యుద్ధమే మన లైఫ్లో మనం గెలవాల్సింది, జస్ట్ దోస్ 10 feet. అండ్ మేము 10 feet వేసేటప్పుడు మీరు అనుకున్నారు ఎవరు వచ్చి, ఇంట్లో వాళ్ళ నుంచి మొదలవుతుంది, మీ మమ్ దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది, మీ స్పౌస్ దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది. అట్లంటే గొడవ పెట్టమని కాదు ఉద్దేశం. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది వచ్చి, ఒక ఆర్మీని బిల్డ్ చేసేటప్పుడు లైక్ మైండెడ్, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. దే విల్ బి సమ్ పీపుల్ కాల్డ్ as cynics. God sent them. They will also take part in your game. ఇది పురాణాల నుంచి వస్తుందంట. నిజమేనా? ఒక యజ్ఞం జరిగేటప్పుడు ఒక రాక్షసుడు వస్తారు కదా, అవునా? బ్యాడ్ గుడ్ గురించి నేను చెప్పట్లేదు. మీరు ఒక ఊరికనే వస్తుందా ఫైర్? అంత జరగాలంటే మీరు ఒక చిన్న యజ్ఞం చేయాల్సిందే కదా. లేదంటే మీరు రేపొద్దున కాలింగ్ బెల్ ఎవరో కొట్టొచ్చి, ఇదిగోండి మీ ఫైర్ మీకు ఇవ్వబడుతోంది అని, నా మీటింగ్ ఫైర్ అంట కదా, ఇదిగో ఫైర్ బాగుంది, ఇంకేమన్నా కావాలని అడుగుతారా? ఇట్ ఈస్ నెవర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఇట్ అవుట్. వీల్ బి దేర్ with you. But only thing is, expect this next. So in this 21st century, it is not rich versus poor, it is leveraged versus unleveraged. This is a new formula, 21st century formula. Again, something which is not taught in your schools. So we live in an age of infinite leverage. What is leverage? Let us see. ఇది మీరు చిన్నప్పుడే చదువుంటారు. ఇవి అయితే బాగా నేర్పించినారు స్కూల్లోనే. ఒకవేళ చెప్పకపోయినా కూడా చేతులు తిప్పి చెడు కొట్టి నింటారు. గివ్ మీ ఎ లీవర్ లాంగ్ ఎనఫ్ అండ్ ఎ ప్లేస్ టు స్టాండ్ వేర్ ఐ కెన్ ప్లేస్ ఇట్. ఐ కెన్ మూవ్ అర్త్. వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ స్టేట్మెంట్స్ బై ఆర్కిమెడిస్. ఏం దాని మీనింగ్? భూమిని కూడా కదిపేయచ్చురా నాయన, పొడుగాటి కర్ర అది ఉంటే లీవర్. దాన్ని ఏమంటారంటే, నాకంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండాల్సిన పనిలే, ఫార్ములా అది. ఆ ఫార్ములా ఏం చేస్తుందంటే, నేను ఒక్క రవ్వ చేస్తే అర్త్ని మూవ్ చేయాల్సినంత పవర్ అంటే ఎంతనో మీకు తెలుసు కదా, అది కాంపౌండ్ అయిపోతుంది. 21st సెంచురీలో ఇప్పుడు లేదంటే నేను 5 ఏళ్లలో 7 ఏళ్లలో అవన్నీ ఎట్లా చేసినాము? లివరేజ్. లివరేజ్ అంటే ఏమంటే సింపుల్, యూ వాంట్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫండ్, బట్ ఇట్ బిగిన్స్ విత్, అఫ్ కోర్స్ ఈ బొమ్మని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి, 3 types ఆఫ్ లివరేజ్ ఉంటుంది. ఒకటి మనీతో లివరేజ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ డబ్బు ఉంది, స్టాక్స్లో పెడతారు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టచ్చు, రియల్ ఎస్టేట్, మల్టిప్లై అవుతుంది కదా. వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లివరేజ్ ఈజ్ త్రూ క్యాపిటల్. సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లివరేజ్ ఈజ్ త్రూ పీపుల్, which I am doing, which will help you do. Third form of most powerful leverage in 21st century is media.
your WhatsApp, your Instagram, your Facebook. Permissionless leverage. Zero stress, zero strain. You're just a click away from 1 lakh people యాక్సెస్ చేసేందుకు ఒక క్లిక్ అవేలో ఉన్నారు. లెవరేజ్ అంటే ఏంటి? పేపర్లో లక్షలు ఖర్చు పెట్టి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు. ఏంటి అది? లెవరేజ్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ని ఒకేసారి 1,00,000 మంది చూస్తారని. ఆ పని ఏదో సోషల్ మీడియాలో జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఫ్రీగా. మరి మీరు దాన్ని ఎంతమంది యూజ్ చేసుకుంటున్నారు? ఇక్కడ మేము యూజ్ చేసుకున్నాం. మీ బిజినెస్ ఇక్కడ కూర్చొని ఎక్కడైనా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లేవరేజ్. సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ సిస్టమ్, లెవరేజ్ చేయడం అంటే ఒక బ్లాక్ కరెక్ట్గా చేయడం నేర్చుకున్నాక ఆ బ్లాక్నే రెప్లికేట్ చేసుకుంటూ పోవడం, దాన్నే లెవరేజ్ అంటారు. ఒక్క బ్లాకే మనం నేర్చుకోవాల్సింది, సింపుల్. ఆ ఒక్క వాటర్ బాటిల్ ఎట్లా తయారు చేయాల, తర్వాత ఒక సిస్టమ్ కుప్పల్ బాటిల్ని తయారు చేస్తుంది. ఐమ్ ఐ మేకింగ్ సెన్స్? ద సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ హియర్. సో మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసుకోండి, ఐమ్ ఐ యూజింగ్ లెవరేజ్ ఆర్ నాట్? సో యూట్యూబ్ ఈజ్ ఫ్రీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఈజ్ ఫ్రీ, ట్విట్టర్ ఈజ్ ఫ్రీ, లింక్డ్ఇన్ ఈజ్ ఫ్రీ, ఫేస్బుక్ ఈజ్ ఫ్రీ. ఎన్ని మీడియా అకౌంట్స్ విచ్ ఆర్ మోస్ట్ పాపులర్ వరల్డ్ అంతా దాంట్లోనే ఉంటారు. ఇంత ఫ్రీ మీరు లెవరేజ్ చేసుకునే రెడీగా ఉన్నప్పుడు మీరు కొన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకోలేరా? దాంట్లోకి వెళ్ళి ఒక ఎంపైర్ని బిల్డ్ చేసుకునేందుకు. దట్ వీ విల్ ట్రైన్ యూ అనమాట. దిస్ ఈస్ ఇన్ నో వే కనెక్టెడ్ టు యువర్ ఎడ్యుకేషన్. దిస్ ఈస్ 21st century education. Okay, and yeah, you need a mentor for that. Next, once you start doing this, okay, is your success guaranteed? Yeah, kind of, if you become the best, if you become the best version of yourself. Danikanu, we have a very good syllabus which we will make sure that, okay, Tejashree is becoming her best, and maybe Madhavi is becoming her best version. We are going to ensure, okay, and yeah, once all these are combined, your best version and the specific knowledge in the particular industry with the 21st century formula called as leverage, even you cannot stop your income. You will become unstoppable. Your income will become. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. ఓ యూట్యూబ్ అంటే నరేన్ చెప్తున్నాడు మనకు దండిగా మంది ఫాలోవర్స్ వస్తే, దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. దేర్ ఆర్ పీపుల్ విత్ 5-10 lakh followers, zero income. I'm not talking about popularity here. I'm talking about becoming wealthy. If you want to become popular, ఒక మంచి కోతిని ఏదైనా కొనుక్కొని ఆ కోతిని ఆడించుకుంటూ రోజు వీడియోలు పెడితే కూడా దండిగా మంది చూస్తారు. ద మంకీ మ్యాన్. యూ విల్ నాట్ మేక్ మనీ. నేను పర్సనల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన చాలా మందిని వెళ్ళి ఎవరెవరికి ఎంతెంత డబ్బులు వస్తాయి, ఏ ఫార్ములాలు ఎట్లా వస్తాయని. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. కొంతమంది డాన్సులు చేసి రచ్చ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది, సూపర్. కానీ ఆ డాన్సులు సాంగ్స్ మొత్తం కాపీ రైటెడ్. దిస్ గైస్ విల్ నాట్ మేక్ ఎనీ మనీ. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే వాళ్ళకి ఎండోర్స్మెంట్స్ వస్తాయి. చూసినారా, మా డ్రెస్ గురించి చెప్తారా, మా పచ్చళ్ళు ఉన్నాయి దీని గురించి ఒకసారి చెప్పండి, ఈ నుంచి కాస్త డబ్బు వస్తుంది. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. మనము చాలా వీళ్ళకి 1 million followers ఉన్నారంటే డబ్బులు వస్తాయి. పాపులారిటీ is different. There are people who have only 1,000, or people who don't have accounts but who are multimillionaires. So let us be very practical. So this is the final formula, and that is the formula for FIRE. ఈ పాత్ నేను ఏదైతే స్టెప్స్ చెప్పానో ఇది లా ఆఫ్ గ్రావిటీ ఫర్ మనీ. మీరు దీన్ని డిఫై చేయలేరు. మీరు WGలో కాదు, బయటకు పోయినా కూడా యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, నౌ దీన్ని WGలో మీతో మనం ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, నేను WGలో సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఇండస్ట్రీ వచ్చి వెల్నెస్. చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, మనం అనుకున్నాం ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ ఇండస్ట్రీని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
ఐ పిక్డ్ వెల్నెస్. ఎందుకు వెల్నెస్? రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఇండస్ట్రీస్. $5.6 trillion ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే కొన్ని లక్షల కోట్లు ఉండే ఒక పొటెన్షియల్ ఇండస్ట్రీ. ఎస్పెషలీ హెల్దీ ఈటింగ్, న్యూట్రిషన్, వెయిట్ లాస్, లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్, మోర్ దాన్ 1,000 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్స్. ఎందుకు డాలర్స్లోనే చెప్తున్నానంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ గ్లోబల్ బిజినెస్, నాట్ ఇండియన్. యూ కుడ్ హ్యావ్ కమ్యూనిటీస్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. నౌ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, we are not talking about diseases, we are talking about health issues or disorders. There are differences here. గుర్తు పెట్టుకోండి, డిసీజెస్ని ట్రీట్ చేసేందుకు మందులతో డాక్టర్స్ మాత్రమే క్వాలిఫైడ్. బట్ లైఫ్ స్టైల్, ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి మీరు యు గో విత్ చాలా లావు ఉన్నారు, దాంతోపాటు ఒక విమెన్ అనుకోండి మెన్స్ట్రోల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఫేస్ చేస్తుంది, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. డాక్టర్ హీ మైట్ గివ్ సమ్ మెడిసిన్, బట్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రికమెండ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలమ్మా, డైట్లో ఏ మార్పులు చేసుకోలేమండి. యూ కమిన్, మీరు ఆ పిక్చర్లో అక్కడ వస్తారనమాట. అక్కడ వీ కమిన్ టు ద పిక్చర్ వెల్నెస్. దాని మీద గత కొన్నేళ్లలో వీ హ్యావ్ డన్ ట్రెమెండస్ రీసెర్చ్ థ్యాంక్స్ టు సమ్ గురూస్ హూ హ్యావ్ రిటర్న్ సమ్, ఎలా చెప్పేది అంటే దే ఆర్ గేమ్ చేంజర్స్. ఆ పుస్తకాలు రిలీజ్ అయినాక ప్రపంచంలోని చాలా విషయాలు మారిపోయినాయి. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్ పరంగా ఇన్ఫర్టిలిటీ రేట్స్ తగ్గిపోవడం కానీ, డయాబెటీస్ రివర్సల్స్ జరగడం కానీ, దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్ వచ్చేసి డాక్టర్ జేసన్ ఫంగ్, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ వచ్చేసి డాక్టర్ రేడీ స్ట్రాండ్. హీస్ నో మోర్ నౌ. అండ్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి వాళ్ళవి. డాక్టర్ జేసన్ ఫంగ్ అంటే యంగ్ లేండి, ఆయన కూడా దండం పెట్టేసుకున్నారు, చాలా యంగ్ అతను. అండ్ డాక్టర్ ఎరిక్ బర్గ్, యూట్యూబ్లో చాలా పాపులర్. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. ఈ కోర్సెస్ మేము నేర్చుకున్నదంతా మీకు మేము నేర్పిస్తాము, సాలిడ్ మెటీరియల్. చూడండి, ఐఎమ్ అన్ ఇంజనీర్, ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, బట్ ఈ ఫండాస్ నేర్చుకున్నాము. ఎందుకు? దట్ ఈస్ ద ఇండస్ట్రీ దట్ వేర్ ఐ కెన్ బ్రిడ్జ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోకి, మామూలు ఇంటెలిజెన్సే కష్టం నాకు, మళ్ళీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోకి బ్రిడ్జ్ యాడ్ వేసుకుందాం. కాబట్టి మనకు బ్రిడ్జులు లేవు, దారులు చాలా అయిపోయినాయి. ఇదైతే ఈజియెస్ట్ అండ్ సింప్లెస్ట్. అండ్ వెల్నెస్ అనేది మనకు అందరికీ చాలా అవగాహన ఉంది. యోగా చేయాలి, మార్నింగ్ నీళ్ళు ఎంత తాగాల, ఎక్కువ ఈ ఫుడ్ తినద్దు, రాత్రి కొంచెం ఎర్లీగా తిను. చాలా సింపుల్ విషయాలు, బట్ చాలా సైంటిఫిక్ వేలో మనం డీల్ చేస్తాం. అండ్ రిజల్ట్స్ విల్ బి మ్యాజికల్, రైట్? అండ్ ఈ మధ్యనే వన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఆల్సో గాట్ నోబెల్ ప్రైజ్, డాక్టర్ యోషినోరి ఒసూమి అని. ఆ సైన్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అదంతా కూడా విల్ బి టీచింగ్ యూ, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ పిక్డ్ వెల్నెస్. అండ్ నెక్స్ట్, ఈ వెల్నెస్ని, ఈ కరికులంని ఎట్లా నేను మీతో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను, డబ్ల్యూజీలో ఈ కోర్స్ని మీతో ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఈ 2 పుస్తకాలు విచ్ I have written and which will be released in the month of January basically. Right now the blueprint ante that some preliminary work is happening, and ఇది నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్. ఎస్పెషలీ దిస్ ఇస్ మై డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్. ఇది 5 years బ్యాక్ ఎంటర్ అయినాను ఈ ఫీల్డ్లో. బట్ నాకు 15 ఏళ్ళ నుంచి చెప్పాను కదా, ఒక ఎమోషన్. జనాల దగ్గరికి వెళ్ళి చెవుల్లో గట్టి గట్టిగా ఊదాలని అనమాట. ఎందుకంటే నువ్వు చేస్తుంది తప్పు, అక్కడ డబ్బులు లేవు, ఇది దీంట్లో చాలా సులభంగా వస్తుంది, నువ్వు జీవితం అంతా హ్యాపీగా ఆడుకోవచ్చు, ఇవన్నీ. సో ఆ ఫార్ములే మొత్తం ఈ బుక్ ఇంతకుముందు చాలా అటెంప్ట్స్ చేసినాను, ఇది ఫైనల్ అనమాట. ఓకే, సో సక్సెస్ వేద, యాజ్ ద నేమ్ సేస్, వేదం అంతేది. You cannot defy it. You want to become successful. And again, this is not a motivational book. This is a work book. ఈ 2 వర్క్ బుక్స్. కోర్స్ 3 నెలలు ఉంటుంది. ఆ 3 నెలలలో 54 గంటల కోర్సు. ఆ 54 గంటలు నేనేం చేస్తానంటే, మీకు మెంటర్స్ అసైన్ చేయబడతారు.
నేను ఆ మెంటర్స్ మీ చేత ఈ వర్క్ బుక్స్తో వర్క్ చేపించడమే కోర్స్. ఎందుకు 2 వర్క్ బుక్స్? సింపుల్, బికాస్ దేర్ you are going to become a wellness entrepreneur in the end. You have to learn definitely some fundas of wellness. Like I'll tell you few topics, not all the topics. So present wellness industry lo unde trends and lifestyle disorders and ఒక రోల్ ఆఫ్ ఒక వెల్నెస్ కోచ్, మీ రోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి? ఎందుకంటే డాక్టర్స్, దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ నోబెల్ ప్రొఫెషన్. డాక్టర్స్ ఆర్ ద వన్స్, బట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ కేసెస్ విచ్ ఈవెన్ డాక్టర్స్ నో దట్ దే హ్యావ్ టు బి డెల్ట్ బై ఎ వెల్నెస్ కోచ్. ఫుడ్, సమ్ చేంజెస్, XYZ, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర అంత టైం ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దీస్ డేస్ ఎక్కువ కేసెస్ లైఫ్ స్టైల్ సంబంధించినవి ఉన్నాయి. సో మీ రోల్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో మీ రోల్ ఏంటి, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, డూస్ డోంట్స్, అండ్ న్యూట్రిషన్ బేసిక్స్, సబ్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, ఇవన్నీ మీరు 5వ క్లాస్లోనే చదివింటారు. బట్ మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేపిస్తాం. ఫుడ్ పిరమిడ్స్ అవి ఇవి, ఓకే. అండ్ హార్మోన్స్, హార్మోనల్ హెల్త్, ఎంజైమ్స్, వీటిలో some vital hormones which have a direct impact on some lifestyle issues like PCOD, type 2 diabetes, obesity. ఏ హార్మోన్స్ ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి? వాటిలో వన్ ఆఫ్ ద కీ హార్మోన్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్సులిన్ అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. ఈ 2 వీటి మీద మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు. అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, హౌ ఈజ్ ఇట్ కనెక్టెడ్ టు మల్టిపుల్, ఆల్మోస్ట్ ఒక స్పెక్ట్రమ్ అనుకోండి. ఒక అది సెంటర్లో ఉంటే చుట్టూ సూర్యుడు రశ్మి ఉన్నట్టు అన్ని ఇష్యూస్కి అది దానికి లింక్ ఉంది. ఇన్ఫర్టిలిటీ, స్ట్రోక్, అథెరోస్క్లెరోసిస్, అల్జైమర్స్, type 2 diabetes, certain types of cancers, fatty liver disease, so obesity, PCOD, PCOS. ఇంకా నేను చాలా తక్కువ చెప్తున్నాను. అటన్నిటికీ ఏంటి ఈ ఒక్క హార్మోన్తో ఏంటి కనెక్షన్? సో యూ విల్ గెట్ ఎ గ్రిప్ ఆన్ దట్, విల్ వర్క్ ఆన్ దట్. అదంతా కూడా ఈ బుక్లో వర్క్ బుక్ లాగా ఉంటుందండి. దే విల్ బి సమ్ మ్యాటర్, దే విల్ బి సమ్ డిస్కషన్స్, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు వర్క్ సర్టెన్ థింగ్స్, విల్ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ మనం మీట్ అవుతాం కదా క్లాస్లో, ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో. అక్కడ లైక్ తేజ్శ్రీ ఆర్ Anu, you will be submitting, we'll have a discussion like that, okay. And how should you prepare some customized diets, lifestyle recommendations, ఏదైనా మెడిసిన్ ఇంటర్వెన్షన్స్, ఇవన్నిటి గురించి. అవి కాకుండా బయోమార్కర్స్, బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ ఎట్ ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే ప్లాన్స్ అంతా కూడా బ్లడ్ రిపోర్ట్ బేస్డ్. సో ఒక వ్యక్తి వచ్చిన వెంటనే కన్సల్టేషన్ రైట్ ఇన్ ద బిగినింగ్, జస్ట్ 5 minutes కాల్లో హౌ యూ షుడ్ బి డూయింగ్ దట్. అండ్ గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ అంటే డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్, ఇందాకే చెప్పాను కదా. ఇక్కడ ఇంకా కూడా తిరుపతి లేదా నేను ఎక్కడున్న ఆ ఊరు, యూ షుడ్ థింక్ గ్లోబలీ. సో గ్లోబల్ ఫుట్ ప్రింట్, డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్ మీద ఇది ఏర్పడాలంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ షుడ్ బి డూయింగ్? ఆ మాస్టర్స్ వచ్చి నేర్పిస్తారు. అండ్ సమ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్.